Human civilization have a long-standing relationship with the sea that spans nearly 200,000 years. Coastal zones occupy less than 15% of Earth's land surface, yet they accommodate more than 60% of the world's population, and it is predicted that by year 2025, up to 75% of humanity would be residing in coastal areas. In India, nearly 100 million people live along the coastline and rely on climate-dependent activities like agriculture, marine fisheries and aquaculture. Today, the livelihood security of these coastal communities is under stress due to high population density, urbanization and industrial development, which has led to a high rate of coastal environmental degradation and frequent occurrence of natural disasters. The coastal areas along the Bay of Bengal is highly vulnerable to disasters like cyclone. Every year we will be getting 2 to 3 cyclones along the coast. Not only cyclones, we also face shoreline erosion, then salinization of coastal lands and aquifers. On one hand, utilization of coastal areas and their resources make a significant contribution to the economic sector. But on the other hand, the use of coastal areas ignoring aspects of sustainability and suitability of land has led to pressure on the region. The need of the day is an integrated coastal management plan with a holistic approach. Nabard, in collaboration with Adaptation Fund Board, paired up with MSSRF to address and provide a feasible alternative to balance various interests. The problem: inundation of low-lying coastal lands with seawater, accelerated coastal erosion, degradation of ecosystems, natural calamities, severe crop loss and soil degradation. In 2015, Project Conservation and Management of Coastal Resources as a potential adaptation strategy for sea level rise, funded by Adaptation Fund Board, supported by Nabard and implemented by MSSRF, came into existence to address hard and stark coastal problems. Most of the villagers have the bitter experience of past cyclones hitting the coastal line. In this backdrop, the project is very important to build the adaptive capacities and climate resilient livelihood options for the stakeholders and the local community. Ever since its advent, the project has done wonders. To enhance the adaptive capacity of the coastal community to climate change vulnerability, an adaptation strategy for sea level rise was implemented by Krishna mangrove restoration model, which was successfully experimented in Pichavaram mangrove wetlands of Tamil Nadu and Krishna and Godavari mangrove wetlands in Andhra Pradesh. The role of Forest Department is very crucial in identifying and allocation of land, particularly for mangrove cultivation. Keeping in view the benefits of the project are accruing to the most vulnerable community affected by the cyclonic storms and surges. It was planned to restore 200 hectares of degraded mangroves in 2 years. The Forest Department, Government of Andhra Pradesh provided permission to restore in Solaragundi extension. ఈ అరుదుగా ఉండే మడ అడవులు లేదంటే మ్యాంగ్రూవ్ అడవులు మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండడము ప్రకృతి ఇచ్చిన వరంగా భావిస్తున్నాము. ఈ ఇండియా స్టేట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ రిపోర్ట్ 2017 ప్రకారము ఈ మడ అడవుల కవరేజ్ 404 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఉన్నది. దానిలో 2015-17 సర్వే రిపోర్టు ప్రకారము సుమారుగా ఈ మడ అడవులు 37 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు పెరగడం జరిగింది. అందులో ఈ కృష్ణా మ్యాంగ్రూవ్ వెట్లాండ్లో 29 స్క్వేర్ కిలోమీటర్సు, అదేవిధంగా గోదావరి బేసిన్లో 4 స్క్వేర్ కిలోమీటర్సు ఈ మడ అడవుల పెరుగుదలైతే ఉన్నది. అంతేకాకుండా ఈ మడ అడవులు అభివృద్ధికి, పునరుద్ధరణకు, రక్షణలో అటవీ శాఖతో పాటు ఎన్జిఓస్ లైక్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ వారి పాత్ర ఎంతైనా ఉంది. అట్ ప్రజెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ మడ అడవుల అభివృద్ధికి, పునరుద్ధరణకు, రక్షణకు వివిధ ఫండింగ్ సోర్సెస్ ద్వారా ప్రణాళికలు తయారు చేసి సన్నిహితంగా ఉన్నది. The Forest Department also took up monitoring, particularly during the plantation stage. Trainings were organized for
local community, other stakeholders, NGOs, forest department staff, particularly on mangrove restoration techniques. Project is designed to link ecological rehabilitation of degraded mangroves, utilization of saline lands for livelihood development, and preparing the communities for facing the climate change challenges through adaptation measures. We have implemented this project in Krishna district in 3 villages, namely Sorlagundi, Nali and Baswanipalayam. In this project, we have restored nearly 200 hectares of degraded mangroves, where we have planted more than 3 lakh saplings. Planting of mangroves were done in 2 methods. Planting of nursery raised saplings, pot seedlings, and direct planting of propagules or seeds of mangrove plants. The engagement of laborers provided employment to the local community. The community was oriented on the mangrove restoration, and the engagement of laborers provided employment to them. ఒకప్పుడు ఈ పర మీద మడమొక్కలు లేకుండా ఖాళీగా ఉండేది. సముద్రం నీటి మట్టం పెరగటం వలన సముద్ర తీరం కోతకు గురవుతూ ఉండేది. స్వామినాథన్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు మేము కలిసి ఈ పర మీద మడమొక్కలు నాటాము. దానివల్ల తుఫాన్లు గాళ్ళు రాకుండా మా గ్రామాన్ని కాపాడుకుంటున్నాం. We have also demonstrated integrated mangrove fishery farming in abandoned shrimp farms in 50 hectares, where now the local community uses those abandoned shrimp farms for their livelihood. They are actually culturing sea bass, crabs and shrimps. Under the integrated mangrove fishery farming system, mangroves are integrated with fish culture. This is a new kind of farming system wherein conventional earthen aquaculture ponds are modified in such a way to provide about 30% of the area for raising mangroves and the remaining for fish cultivation. ఈ చెరువులు ఖాళీగా ఉండేవి. స్వామినాథన్ ఫౌండేషన్ సంస్థ వారు ఈ చెరువులను తవ్వించడం జరిగింది. సంస్థ వారు మేము కలిసి ఈ చెరువుల్లో మడమొక్కలు పెంచడం జరుగుతుంది. పోటు వలన ఈ చెరువులకి నీరు పెట్టడం వల్ల డీజిల్ ఇంజిను ఆ ఖర్చు తగ్గుతుంది. ఈ చెరువుల్లో పీతలు, రొయ్యలు, చేపలు పెంచుతున్నాము. మడమొక్కల వల్ల ఆ చేపల పెంపకం లాభసాటిగానే ఉంది. IMFFS translates into a sustainable source of revenue for impoverished families and has provided hope to those forced to abandon their previous livelihoods in shrimp farming without undue damage to the coastal ecosystem. Apart from that, we also demonstrated cage farming, that is culture of sea bass in the cages. We have deployed around 10 cages in the backwaters of Krishna, and people are rearing fishes up to 100 grams of sea bass in that cages. Then they were selling to the farmers for further rearing. Under this cage farming method, juvenile fish from a hatchery or those caught from the normal fishing operation, which is usually discarded, are reared in confinement to market size in estuaries. Marginalized fishing families from the project village were mobilized into groups. They were trained on various aspects of cage farming, including site selection, cage construction, feed management and farm management. మాకు చెరువులు, పొలాలు అలాంటివి ఏమీ లేవండి. మాకు స్వామినాథన్ రీసెర్చ్ అండ్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఈ కేజీ కల్చర్ మీద మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి కేజీ కల్చర్ చేసుకోమని చెప్పారు మాకు. ఇందులో మేము 2 అంగుళాలు సీడ్ వేసి దీన్ని 100 గ్రాముల వరకు పెంచుతామండి. 100 గ్రాముల వరకు పెంచి మేము లైవ్గా అమ్ముకుంటాము. వీటి వల్ల మాకు బాగా లాభంగా ఉంది. దీనివల్ల మేము స్వామినాథన్ రీసెర్చ్ అండ్ ఫౌండేషన్ వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాం. The impact of the project has been a resounding success.